Good morning, everyone. In this lecture, we will talk about the detection and diagnosis of viral infections in the clinical samples. Because viruses are too small to be visualized with naked eye or with light microscope, so we need other tests and other ways for their detections. We have serology test. In the serology test, we depend on the analysis of the protein antibodies that we found it in the blood of the patient, and these antibodies are produced by the immune system cells. Also, we have tissue culture. Tissue culture is the ability to grow tissues and cells outside of the living organism in controlled environment. Tissue culture چی بەکارەهێنین؟ تیشو یاخود سێڵ بەکارەهێنین لە دەرەوەی جسمی خۆمان کە بەکارەهێنرێت بۆ cultivationی virus. This led to the propagation of viruses using cell culture and the detection of the pathogenic effects that viruses exert upon cells. لێرە کاتێککە ڤایرەسەکە ئیفێکتێکی ئەبێ لەسەر ئەم سێڵانە ئێمە بەپێ ئەو ئیفێکتە ئەتوانین دیتێکتی ڤایرەسەکە بکەین. Both serology and tissue culture have been refined and are still vital techniques for the diagnosis of viral infection. Collection and transport of clinical specimen. The samples or specimen isolated from the location of infection. بۆ نمونە تۆ کەسێ تووشی localized infection بووە کە باسمان کردن لێکچەرەکانی پێشوە، لەم شوێنە ئەتوانین سوابێک وەرگرین یاخود نمونەیەک وەرگرین لە کەسەکە. For example, we have influenza virus is readily detected from nasopharyngeal swabs. کەواتە توانین لە nasopharyngeal swabێک وەرگرین و توانین دیتێکتی ڤایرەسەکە بکەین. In the herpes simplex, viruses can be isolated from the oral or genital lesions. لەبەر لە herpes simplex ڤایرەسە تووشی کوێ ئەبێت یاخود ئینفێکتی کوێ ئەکا they can infect oral or genital tract, so we directly take the swab from those locations. Viruses that establish systemic infection may be isolated from several different sources depending on the viruses. We have hepatitis B virus and hepatitis C virus. They infect hepatocytes, but we can detect in the serum of the infected patients. كأتا أو لا hepatitis B and C virus أتوان بلين كأمانا infecti كيوكن hepatocyte which is cells of liver. بەڵام ئەتوانین ئێمە بڵەتی کەسەکە وەرگرین و لە سیرەمیا بتوانین دیتێکتی ڤایرەسەکە بکەین. This table is a type of specimen collected for viral diagnosis. Here is a site of illness. If you take an example, which is a respiratory tract, possible viral causes of respiratory tract infection, we have adenovirus, cytomegalovirus, enterovirus, influenza and parainfluenza virus, and respiratory syncytial virus. And the type of specimens collected from nasopharyngeal swab or from nasal aspirates or from nasal swabs, nasal wash, and throat swab. کاتێ ئێمە توانین چەند یاخود ئەو سپیسمانەی کە وەرگرین بە پێی شوێنەکە فەرق کاتوانین لەوانە هەمووی وەرگرین کاتێک کەسەکە تووشی respiratory tract infection ئەبێ و هەروەها بۆ ئەوانی تری شەڕعینەش دەتوانین ئەو ڤایرەسانەی کە توانین دیتێکتی کەین یاخود تایپی سپیسمەکان هەمووی نووسراوە بێگومان ئەم تێبڵەش بۆ لەبەرکردن نییە بەس بۆ زانیاری خۆتانە. The choice of diagnostic tests will also depend upon the stage of infections. During the acute infections, we have a highest viral load. کاتە ئەو کەسانی کە تووشی acute infection بن ئەتوانین بڵێن لە کاتی سیمپتۆمەکانە کە دەرەکەوێ لەو کاتە باشترین کاتە بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین دیاگنۆزی نەخۆشەکە بکەین. On the other hand, it takes weeks for antibodies to develop during the primary response against a virus. کاتێک کەسەکە تووشی primary response بێ ئێمە چەند هەفتەیەکمان ئەوێ بۆ ئەوەی کە دیتێکتی ئەنتیبۆدیەکان بکەین. ئەتوانین ڕاستەخۆیەکسەر دیتێکتی ڤایرەسەکە بکەین بەڵام بۆ ئەنتیبۆدیەکان پێویستمان بە چەند هەفتەیەکە بۆ لەبەرەوەی antibodies are part of adaptive immune system
it takes weeks or months for their development. كاتە لەبەر ئەنتیبادیەکان بەهۆی سۆرسەکان بیسێڵە بیسێڵیش ئەبێ بە پلازما سێڵیش سۆرسێکە بۆ ئەنتیبادیەکان کە ئەمەش چەند ڕۆژێک یاخود چەند هەفتەیەکی ئەوێ بۆ ئەوەی کە دروست ببێ. IgM is the antibody isotype that is first produced by plasma cells against a pathogen, while IgG is produced during the secondary response. کاتە کەسەکە کاتێکم جا تووشی ڤایرەسێکە بێ تایپی یاخود ئایزۆتایپی ئەنتیبادیەکە چێکە دروستە بێ IgM، بەڵام لە سەکەندەری ریسپۆنسە تایپی ئەنتیبادیەکە IgG کە لە ئیمونۆلۆجیشە بە شێوەیەکی باشتر باسکراوەتیە. Tests for the virus itself are best performed before or while symptoms are present. گوتمان ئێمە پێشەوەی تووشی سیمتۆمەکانیش بین لەوانە ڤایرەسەکە لە جسمی ئێمە بە بەڵامێشە سیمتۆمەکان بە دەرنەکەوت بوون بە مەشمان ئەوت ئینکیوبیشن پیریۆد کاتە لەو دوو کاتەیە باشین کاتە بۆ ئەوی کە ئێمە دیتێکتی ڤایرەسەکە بکەین. The levels of IgM versus IgG antibodies against virus can be used to help determine if the infection recently occurred. کاتە ئێمە توانین بە پێی لیڤڵی IgM و IgGەکە دەری بخەین کە ئایا کەسەکە پرایمەری ئینفێکشنە یاخود لە سەکەندەری ئینفێکشنە. But neither of these will be present at the beginning of a primary infection. بەڵام لە ئەوەڵی primary infectionە هیچ تایپێکی ئەنتیبادی نابینین بۆ لەبەرەوەی وتمان کاتی ئەوێ چەند ڕۆژێک یاخود چەند هەفتەیەکی ئەوێ بۆ ئەوی کە ئەنتیبادیەکان دروست بێ. This is a figure of IgM and IgG antibody. IgM is produced during the primary response وەکو باسیشمان کرد پێشتر باراز ڕپلیکیشنەکە چەند ڕۆژێکی ئەوێت و IgM لە ئەوڵی لە primary response دروستە بێ while IgG is produced during the secondary response or recurrence infection. Virus culture and cell tissue specimens. Virus culture, the method for detecting viruses are either direct or indirect methods. In the direct methods, we detect the virus itself, while in the indirect methods, we observe the effects of the viruses, either by the detection of antibodies or by cell culture. وگوتمان indirect مێثۆدەکە لە دایرێکتە ئەتوانین یەکسەر ڤایرەسەکە دیتێکت بکەین. ئێستا چەند مێثۆدێکمان هەیە باسیەکەین. لە indirect مێثۆدیشە یەکێ لەوانەیە کە هەمانە چێ بۆ نمونە ئەڵێ ئەم ڤایرەسە بێتە هۆی سێڵ دێت. ئەمە کلوویەکمانایەتێ یاخود تێبینیەکمانایەتێ دەربارەی ڤایرەسەکە. یاخود لە indirect مێثۆدە چیترمان هەیە we can detect the antiviral antibodies which is produced by the infected individuals. Tissue culture is a way to identify virus based upon the effect of the virus upon the cells. کاتە tissue culture چییە؟ تیشویەکمان هەیە یاخود سێڵمان هەیە ئینفێکتێکین باچی بە ئەو ڤایرەسێک کە ئێمە سسپێکتێکین ئەو کەسە هەیبێ و ئۆبزێرڤی چێکین we observe the effects of the virus upon the cells. دوێمە لەژێر مایکرۆسکۆپە سێرەکەین under the light microscope ئابزانین ئەو ئیفێکتانەی ڤایرەسەکە چی بووە لەسەر سێڵەکە. It's also a way to amplify virus if a larger sample is needed for other diagnostic tests since viruses require cells to replicate. کاتە ئێمە پێویستمان بە سێڵ هەیە یاخود بە تیشو هەیە بۆ ئەوەی کە ڤایرەسەکە کەڵچەرکەین لەبەرەوەی ڤایرس ناتوانێت لە دەرەوەی جسمی ئێمە ریپلیکیت کات. Tissue culture, also known as cell culture, when cells are grown specifically, involves maintaining living cells or tissues in a controlled environment outside a living organism. The cells are housed in plastic flasks or bottles and bathed in a liquid growth medium that contains nutrients and supplements. وقلم رسمها أيبينين قصي رسمي أيكن. On the left side of the slide we have 3 cell culture flasks containing living cells and culture medium and they have a pink color. أولا قابا ميكي أيبينين أو culture medium كيا.
لفيجاري بيا قرسيري can have MDCK cells, the preferred cell line for isolation of influenza A and B viruses. أتوانم أو cell بكاربينين for the detection of or for the isolating influenza A and B viruses. لفيجاري سي أقراتو مسيري can we have viro cells which are susceptible to infection with herpes simplex viruses, polioviruses, Coxsackie B virus, mumps, rubella, and coronavirus, أو تعبي كمان SARS coronavirus. As we discussed before, viruses cannot be seen under the light microscope, so they observe the cytopathic effects of the viruses. Observation of CPE, which it means cytopathic effects of the viruses and how long it takes the virus to cause them, can provide clues for the diagnosis of the viruses. For instance, adenoviruses cause cells to form grape-like clusters of the cells. مگر هاتو فيروسك تايبي ياخد تايبي كمان بو adenovirus وبيتو هيجي چی لسيالكانك واكا they can form grape-like clusters. In the case of herpes viruses, cause cells to round up, and in the respiratory syncytial virus induced syncytia, as its name suggests. Other times, cell culture is used in conjunction with other assays. كاتيما توانين cell culture لقال assay كاني ترى بكاري بهني. In this figure, it shows us cytopathic effects of viral infection. La figure A, again, we have a human herpes virus causes ballooning of the infected cells. Again, ballon درس وكو ballon واك درس يك على cell كانا. La بيا figure B, these photos show the cytopathic effect upon cells before and after infection with murine cytomegalovirus. كسيري كان effective virus كبستر cell كانوا كشيوكي قوراوا. Note the difference in morphology and organization of the cells كاتا organization و morphology cell كان قوراوا. قرأتو إما بين سيري figure C كين we have a multinuclease syncytium caused by SARS coronavirus in a serological section of stained human lung. Human lung يعور قرتوا كسيدي إفكتا كان كروا تشي دروز بوا multinucleated syncytium. لفيجري ديا we have cytoplasmic inclusion body composed of viral proteins and nucleic acid, and we can see it in the electron micrograph of cell infected with locus bad virus. Note the bullet-shaped viral assembling from the inclusion bodies. قاتتوانين بم إفكتانا إما تايبي فيروس كدز نشامكي. Detection of viral antigens or antiviral antibodies. قاتا ويكتاسا بس مانكر cell culture بو, and we observe the cytopathic effects of the viruses upon those cells. قاتا ببي فيروسكا إفكتكاني شكورا بلان بيرا چي باسكين detection of viral antigens or antiviral antibodies. Although cell culture, cytology, and histology are valuable in providing visible clues as to the identity of a virus, some viruses cause a similar CPU or no visible CPU at all. لحن حالة هاني فيروس معناه كهيج cytopathic effect دروزنا على سر كان boy. In this case, we should depend upon the other ways or tests for the detection of viral antigens or viral antibodies. And the term immuno is usually found in the name of a cell to indicate that it uses antibodies, which are produced by plasma cells of the immune system. We have many assays and methods for detection of virus. One of them is immunofluorescence assay. In this assay, ناوي assay كيا خناي method كيا ناوي immunofluorescence assay. A buffer containing fluorescent isothiocyanate ككركراوكي FITC conjugated antibodies is added to fixed cells or tissues.
کاتە تۆ کەڵچەرێکمان هەیە سێڵ کەڵچەر یاخود تیش و کەڵچەرمان هەیە بەواتای سپێسمێنەکەی کە وەرمانگرتووە سامپڵەکەی کە وەرمانگرتووە لەو ئینفێکتد سێڵ کاتە ئەو سێڵانە ئەبێ ئینفێکتد سێڵ بەکەمە ئەمانەوێ دیتێکشن بۆ ڤایرۆسەکە بکەین. We add FITC conjugated antibodies to them. The antibody binds to cognate viral antigens expressed on the surface of infected cells. وەکوتمان و سێڵانی کێمە ئەمانەوێ دیاگنۆزی بۆ بکەین infected cell which prevent it from being rinsed off the slide after incubation. ئەسیانی کە باسی ئەکەین ئەمڕۆ پرنسپڵەکەی چیە؟ is dependent on the antigen and antibody complex formation. ئەنتیجین و ئەنتیبادیەکە باین دەبن بێت و کۆمپلکسە دروستەکەن ئەم کۆمپلکسە ئەمە دیاگنۆزی ئەم کۆمپلکسانەکەی. The stained cells are examined under a fluorescence microscope to excite the FITC dye, which fluoresces green. This process can also be used to detect intracellular antigen by permeabilizing the plasma membrane to allow the antibodies to enter the cells. مليرة رسمكان بواضحين. أجابين سفيجري A we light up an infected cell while on the right one is infected cell. أكوبيني أو برتقالينا the orange color are the viral antigens is binding to the antibody bind to antigen on cell surface. FITC gives off green light when excited with fluorescent light. كاتا ئەنجامەکە چۆنە کە دەرەچێ ئەگەر لە سەفیگەری دی سێریکەین ئەو سێڵی کە ئینفێکتد بووە ئەو کەلەرە کە گرین کەلەرە کە هەمانە ئەو ڕەنگەمان پیشانەیە. Some antibodies are not commercially available as already conjugated, so a FITC label a secondary antibody that recognize the first antibody must be used. کاتە لەن حاڵەتە ئەنتیجینەکە primary antibody بۆ بەکارێنی لە هەندێک حاڵەتی ترا we have secondary antibody. وەکو باسمان کرد ئەگزامپڵێکمان باس کردووە کە لە فیگەری دیە is an example of an immunofluorescence assay performed on cells to verify the presence of respiratory syncytial virus and the green cells are therefore infected. ئەو سێڵانەی کە green color ئەوانە infected cell. We have other viruses that can be detected by this assay, which are herpes virus, influenza, measles, mumps, and adenovirus. The second assay is called ELISA. ELISA stands for Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Yaka wata enzyme, L linked, I immuno, S sorbent, A assay. هەروەها کورکراوەکەی یا ئیلایزا یاخود لە هەنە حاڵەتی ترا بە EIA نووسرێ. Like immunofluorescence assay, ELISA are detect viral antigens using antigen-specific antibodies. کاتە لێرە ئەتوانین دیتێکتی ئەنتیجینەکان بکەین by using antibodies specific to that antigen. وەکو چۆن لە immunofluorescence بەکارمان هێنا. Unlike immunofluorescence assay, however, they do not use cells or tissue. Instead, they assay for viral antigens in liquid samples such as serum or urine. کاتە ئێمە لێرە ئەو سامپڵی کە هەمانە سیرەمە یان یۆرینە. پلیتێکمان هەیە 96 سامپڵ ئەگرێت ئەتوانین ئێمە 96 سامپڵ پێکۆڕانکەین کاتە سامپڵەکەی کە لێرە بەکارێنی سیرەم و یورینە while in immunofluorescence we use cell specimen. ئەگەر لەسەر فیگەرەکە سەیریکەین we have two main types of stepی دواتر for the sandwich ELISA دوای ئەوەی کە ئەنتیجین ئەنتیبادیەکە بایند بوو we add secondary antibodies which is linked to enzyme. کاتە چی زیاکەین ئەنتیبادی دوم زیاکەین کە بە link بۆ بە ئەنزیمەکەەوە after that we add substrate. If the serum or the sample is infected چی دروستەکە color change occurs کاتە چێنجی یاخود گۆڕانکاری لە ڕەنگی سامپڵەکە دروستە بێت وەکو لە ڕسمەکە ئەیبینن positive we have positive result and negative result. And the same for the indirect ELISA.
سيدي نما كم جاء antigen كمان هبو we add samples which contain antibodies from the patient samples, and then we add secondary linked enzyme which is specific for the primary antibody. Then we add substrate, and the color change occurs if the serum or sample is infected. أين شلي رشاقر هاتو إما positive result معنها به قرانكاري لرني ميديا مكاد درسته أم شرحانا أو بكيسا أسمع كلها صار رسمكا. Each step of an ELISA usually allows around an hour or two for binding to occur, so we need several hours to perform all steps of ELISA. Testing for the hepatitis B specificity gene is performed using a sandwich ELISA. قاعدين منين بو sandwich ELISA is for detection of hepatitis B surface antigen. ELISA can be used to not only detect viral antigens وكو بس ما كل تايبيكي ELISA كويش تيست مع بوشي كلك بو viral antigen ما كل بو viral antibody again. As same for antiviral antibodies is another indirect way of seeing if a patient has been exposed to a virus. كاته ما تشوم زين أو كسا بيشتر وكو بس ما كرتون ديتكشني antibody كان كين كأ بيشتر أو كسا توشي أو infection أبويا خدنا أو كاته indirect ELISA بكاره هني. An ELISA that differentiate between IgM and IgG can provide clues as to whether a patient has been newly exposed. كاته كر IgM ده شو كسا ما هي كم توشيون خوش باخد ل primary response while if we detect IgG, so this is provide as this patient has a recurrence infection. If a person has IgM and became positive for IgG over the course of days, then the person is experiencing a primary infection. If the person has high level of IgG, then it is a secondary or recurrent infection. Antibody isotype are also used to diagnose congenital infections. Congenital infection كان بكاري بيني. IgG crosses the placenta from the mother to the child and is therefore not helpful in diagnosis, but IgM is too large to cross the placenta. أما كالإمونولوجيا زي ترخينو معنا IgG أتواني كروسي placenta بكا ولما ضرو بتواني بقازري توبو fetus, while IgM is too large to cross the placenta. Therefore, if IgM is present in the infant's blood, it's made by the infant's immune system and indicate an infection in the child. أم رسمي كيبينن للاي تشابا بليتكي كباس ماكر نوشش well إليزا بليتا كتوين نوشش سامبل رانكين بيكوا أو قراني رنجاني كيبين لهني كارني كي صوص درشوا هو معناه ويا أو سامبلانا بوزيتيف ريزلت يعني أوي لاي راست رسمي بي إذن spectrophotometer used to read the ELISA. كاتت وين ELISA quantitative measurement بوكين بيخونينو بجهاز كبيرة spectrophotometer توين ليو concentration برا antigen كان ياخد antibody كان بدوزينه. We have another test which is called Western blot. Test determine here better Western blot utilizes a similar process except that the protein antigens are immobilized in a gel first. قاتل إليزا إما بليت مع بكار هنا كرسم كشي مع بيني ملام لويستيرن بلوتا شي بكار هنين gel. The proteins embedded into the polyacrylamide gel are transferred onto a membrane made of nitrocellulose. تعمل ترانسفيريكين بو membrane كممبرين وكو إليزا بليت إشكال. Enzyme linked antibodies against the protein that have been separated are added in a liquid buffer to the membrane and will bind specifically to the bands of protein antigens. استا لسر رسمك زياتر واضح تربيه أنا شدي أما antigen كمان antibody كأد أكين بوي and then we add substrate and the enzyme present produce detectable color, light or fluorescence depending on the enzyme and substrate used. كات اللي رشعين شد لايتك درسته به ياخد كلارك درسته به توين بابزاني كريزلت كمان ياخد سامبل كمان بوزيتيف.
Western blot are often used to confirm positive ELISA result. هنجار ELISA test مانكر positive درشو أوكاتا أتوانين وكو confirmation Western blot test بكار بيني. If a person takes an oral HIV test that uses saliva and receives a positive result, the test must be confirmed using Western blot. وقبل ما رسمي بينن على رأس لاي شاب رسمي أي جيالكو ممبرينا كيكا همانا للاي راسي شوا أو شوا رايتي كدرت شوا أو أنا positive result. We have another test which is called agglutination reactions. In this test, binding of antibodies and antigens causes a visible clumping or agglutination. قاعدة ليرة توين بتشا خمان بيبين كagglutination كلا بين antigen وantibody كارويا. Latex and agglutination tests use the same principle as ELISA or Western blot, except the antigen or antibody is bound to small latex bits. قاعدة ليرة plate ما بكارنا ليرة membrane ما بكارنا ليرة latex bits بكاريني. When mixed with patient serum, the antibodies will bind to the antigen-coated latex bits and a visible clump has formed. قاعدة إما ليرة لهر السيكا كباس مانك الإليزا بالإمينوفلوريسنسا بالأغلوتينيشن رياكشنا بالويستيان بلوتا بال ونمنا تيست أجيبو أنتيجينكا كلنا سامبلك أو أنتيبودي كبو بكارني بيسا سبيسيفيك بيه بولو برو أنتيبودي سبيسيفيكالي إشاكات كاتتو أنتيجيني كاتبون من سسبكتي إنفلونزا فيروس كبيسا أو أنتيبوديا سبيسيفيك بيه بو أو أنتيجينا ياخد هر أنتيجيني كتير كبكاري هني كأمش كوميرشالي أتوانين كبيشتر دروس كراوة commercial أتوانين بكاري بهنين. If the patient doesn't have antibody against the particular viral antigen, then the latex beads will not agglutinate. دقر هاتو أو كسا uninfected بو قاعدة هيج agglutination دروز نابه. Agglutination reactions can take place in tube slice or using cardboard cards. Like ELISA, latex agglutination test can also test for viral antigen in patient sample by cutting antibodies onto the beads that recognize the antigen. Several antibody-coated beads will bind to one antigen, resulting in visible agglutination. وقلنا رسمها دروز بوا agglutination بين antigen و antibody كان. We have another assay which is called lateral flow immunoassay. An assay that uses antibodies in a similar fashion as to the assay described before is called the lateral flow immunoassay, LFIA. In this case, the presence of virus or antibodies against virus, if the test assay for antiviral antibodies كاتمة تعنين presence أما virus ياخد antibody will result in colored band appearing in particular window on the test. ليرة وجهازي كبكارني وينديو كيبتشوكتيا ليو أتوانين كرهاتو تيستا كمان بوزيتيفو خطيك دروسة ببواء أزعين كبوزيتيفا وكوي كهيلا بازارة pregnancy test معناها أتوانين أما وكونو مونيا قريجين lateral flow immunoassay. So pregnancy tests are the best known lateral flow immunoassay and are available that test for HIV antibodies, dengue virus antibodies, rotavirus, respiratory syncytial virus, and influenza virus. And they can be in form of dipsticks like a pregnancy test, or they can be a small plastic test that requires drop of small be placed into sample well. هنجار وقت رسمها ديارة أو sample well كي بينو توان sample كي بخينا سرو دوا أو reaction كدروس سبب وقت للاي شاب أجل بي بنين patient sample drop يقال patient sample دوا antibody coated blue latex beads bind antigen antibody bind bacteria. Antibodies recognize antigen and immobilize bead complexes forming blue line. There are line كيشين درجة كذا complex كدروس تبعهم. اللو بشابه وتتست zone. Excess beads are captured by antibodies that recognize beads forming control line. كرهاتو سياتر معنى بي أو كاتلا control zone line دروس تبعهم. أما شرحي في جركيكا باس مانكر كلواتلا رسمي شي ما بيني lateral flow immunoassay have 3 major zones: reaction zones, a test zone, and a control zone.
The patient sample is added to the sample well of the assay Goodman. أكينا بشي sample well أو بشي كدياري كرا sample كي خينا سر and begins moving through a membrane via capillary action in the reaction zone antigen found in the patient sample bind to free antibody coated base بشر أو كود كرا بأنتيبادي كاتك تو sample كي خيدا سر antigenitya أو antigeno antibody ككود كراوا reaction درستكن. The beta antigen complexes continue traveling to the test zone, where membrane-bound antibodies bind to the antigen, thereby immobilizing the base. As the beta accumulate, a color line is formed. Excess beta complexes continue moving through the membrane and are eventually bound by control zone antibodies that recognize the beta complex rather than the antigen. So as excess base accumulate here, a color control line is formed. الفكر بشي بي كبا بيني من رسمكي and they are useful for diagnosis of viral infection in animals as well. This test for two feline viruses, feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus. وناي فيروسات يمتوا عن body detection virus أنا بكاري بيني. Note that the control spot is present, but there are no other color spot in the test zone area, indicating that the animal was negative for both viruses. كاتم بيويستا لا control spot كا أجرات وهبو بلام لا test zone كا هيج spot معنا بو كاتا negative result معنا. Detection of viral nucleic acid أو كباس مانكر detection of viral antigen or viral antibodies. Detection for viral nucleic acid is called nucleic acid testing. NAT has replaced many of the traditional slower assays in diagnostic labs. Detecting viral nucleic acid is a sensitive and specific way to screen for viruses within patient sample. قاعدة تعملين specific لشعاني ترازياتر وزياتر sensitive. And the new methods allow for the screening of many viruses simultaneously. Additionally, nucleic acid testing is able to deal the presence of virus for which no other test currently exists. كاتمة توين تيست بو فيروس أنا كن كيش تيستي كتير بكارنا هتو بيشتر. And nucleic acid testing results are available the same day the sample is processed. كاتا العين الروشة إما result كمان دستكه نمونيك بو برنسبلاغوكو polymerase chain reaction كلا جينيتيك ساوة تانغرتو خينو تانا. كاتيكي خوش.